Hello, good afternoon. Uh, am I audible to everyone? Can you hear me? Audible, audible. Okay. So, I don't think the students are there today. I think it's just the teachers. Okay, so I request everyone to keep their screens on today because this is one-on-one interaction with the teachers, and it will be great if we can keep our screens on and talk. And so I'll share what is the objective of today's session. Um, so just a second. Hmm. All right. So, the objective of today's session is to have a recap. So, I and Shirisha suggested that we have a session where we recap all the activities that we have done so far, and we do these activities again, and whatever doubts, whatever challenges that you are facing in executing or implementing those activities, we can talk about them. So today we will be doing three activities. One is the jhalar activity, the other one is the rectangle to square, and the third one is paper protractor. We will be discussing what are the learning outcomes that we had covered in those activities. If there is any gap in the understanding of why the activity works and what are the learning outcomes, what are the concept involved, we will discuss those. And lastly, if you have faced any challenges in those activities, we will be discussing all those things, right? Okay. Now, so what I'm going to do is, so how do we start with the session? So there are three activities that we are going to do today. I am going to share Google Forms in the chat today. So we will take 5 minutes to fill that Google form. You don't have to write your name. You don't have to write your KGBV, but please fill the form honestly with whatever you felt about the activity, whatever you understood about the activity, so that I can understand if the activity was tough, if the language was a problem, whatever you felt about the activity, you have to answer the questions related to that activity. So we will keep 5 minutes for the activity. At 3:38, we will continue further. So I'm sharing the link for the form in the chat box, and for YouTube people, I'm sharing it in the chat again. Everybody has to fill the form. I can see the participants here, and everybody has to fill it. Okay, so here is for YouTube, sorry, and here for YouTube. All the people have to. So I can see 56 people on YouTube and 183 people on Zoom. All of you have to fill this form and answer the question. So it's all anonymous. You don't have to write your name and tell the KGBV, just answer the questions. So it is about the jhalar activity, which we made the garland from the A4 paper. Answer the questions for that activity.
3 more minutes. Uh, so I am sharing the form once again on YouTube, and for everyone has to fill this Google form. Please fill the Google form. YouTube people also, there is a link in the chat box. Please click on the link and fill this Google form. So there are 193 people on Zoom and 53 people on YouTube. I request everyone to fill the Google form. Well, responses 13. So this form is about the Jhalar activity. I have shared a good, so those who have just joined, yeah, Adilabad, do you have any question, ma'am? You can unmute yourself and speak if you want to. Those who joined late, there is a Google form in the YouTube chat link as well as in the Zoom chat. You have to fill this form a little bit quickly so that we can move ahead with the session. Okay. Yeah, 43. One more minute. And those who are still filling it, you need to fill it. I can just see 44 responses on the Google form. We need like 215 people are there on Zoom and 46 on YouTube. So please fill the form quickly. And it just needs, yeah, like it should not take much time. All right. So now, okay. So why we did this survey or a questionnaire? I wanted to understand. So you might have seen the questions. They are like, if the speaker was like clear in telling you what the activity is, if the steps were clear, or were you able to implement it, actually do it with the students? So these kinds of questions are there. Then what was the concept involved? So I could see answers, but yeah, so okay. And yeah, anyone wants to say anything?
If anyone wants to say anything, then you will unmute yourself. Otherwise, keep on mute. Okay. And then I can see there were 50% people faced challenges in doing the activity, while 50% were able to do the activity. I could see many responses about the feelings, which I will go through after the session. And yeah, one question, 52% have given the right answer to the last question, which is what is the length if you want to make a 3 meter long jhalar? Oh, no, no, only 30% have given the right answer, not 50%. Okay. All right. So let's start with the first activity, which was how to, yeah. So the first activity was to make a jhalar from A4 to make a hole. So we have this A4 paper. We have this A4 paper, and you have to make a hole in this paper which you can pass through your entire body. Like the hole should pass through your whole body. So what I can do, I can fold this paper into half, and what I will do is I can cut it like this. So if I make a cut like if I'm leaving very small side on the side, I want to make a hole in this paper. And what do I get is a hole like this. So this has come out, this has come out, and this is the hole in the paper. But what is the problem here? That I cannot pass my body through this. So here it gets stuck, right? So I'm not able to pass it. And now just imagine I have wasted this much paper from the whole sheet. Now, if I don't waste any paper, think how long I can make a jhalar. So that is what we are going to do. We are not going to waste paper, and we are going to make a big jhalar, a big garland from the A4 paper. Okay, so let's go step by step. So you can see my screen here. Yeah. So here you can see the steps on the PPT also, and I will do it. Okay, I will do it on the overhead also. So what is the first step? First, you have to take an A4 paper. Take an A4 paper and fold it into half. So this is the second step of folding it into two parts. So how do you do this? So this is my A4 paper. Okay, good to. Good. Vijay? Good to? Good to? ये ठीक करना है adjust. Yeah. So you can see here, this is my A4 paper, and I am going to fold it into half. So let's fold it into half. So now what do I get is I have folded my paper. Now the next step is, as you can see here, the third step is we will make some lines on this side. So what I'm going to do, I have my ruler here and I have my pen here. So I will So now we will start making lines. So I will start from this side and I am using the amount of scale. So this is the width of my scale and I am making lines by using my scale as the width. Let's make lines. And yes, the line should not go to the end of the side, because if I make the lines till the end and I cut them, they will come out. So the paper will come out. So here we are just making lines. Okay. And this I can keep like this. Okay. So these are my lines. Okay. Now I am going to turn my paper and do the same steps on the other side. But now in the
in between these lines. So like this. Sure. Okay. So I have made my lines in between the green lines. Okay. So this was my fourth step. I hope everyone is clear here till now. Can everyone give me a thumbs up if the steps are clear till here? Okay, I can see who. Can you please switch your screens on, everyone? Yes, I want everyone's screen to be on today because this is a special session for the teachers, and if I want to see the teachers today, okay? Yeah. Okay, so till here we are clear. Okay, now let's move to the next step. The next step is, so we have made the lines. And you can see here now, what is the next step? Now we will start cutting. So now we will start making the cuts along these lines. So whatever lines we have made, now we will make the cuts, but only along the line. So let's say this is my green line. I'm cutting along the green line, but I'll go till only in my line, where my line is. I will not cross my line. Okay? Madam, once show which side we are open. Which side? Just open your page. Oh, right now, ma'am, I'm just cutting. Okay, now I understood which side we are cut starts from cutting. That's why I understood that. That's why I'm saying. Any side. That is okay. Any side you can start cutting, because right now we are just cutting on the lines. We are putting the cuts only on the line. Good morning, Neha. Hi, Shirisha ma'am. Hi. So I just wanted to ask all our maths teachers to rename themselves, starting with your district name. I find that I have divided the districts so that some of them will join on Zoom and some will join on YouTube. So I find that still 70 people are missing here. So I request them to rename themselves. మీ జిల్లా పేరుతోటి రీనేమ్ చేసుకోండి, మీ స్కూల్ జిల్లా పేరుతోటి. పార్టిసిపెంట్స్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే పైన ఉండేది మీ పేరు, మీ జిల్లా పేరు ఫస్ట్ రాసి మీ కేజీబీవీ పేరు తర్వాత రాయండి తొందరగా. Mummy, shall I continue, ma'am? yes, please. Okay. Sure. మమ్మీ జిల్లా పేరు ఫస్ట్ రాయమంటుంది. సో పిల్లలు వింటున్నారు అన్నమాట, టీచర్లు కాదు వినేది. So టీచర్ల బదులు టీచర్ల పిల్లలు వింటున్నారు. ఏమ్మా రాధిక, శివంపేట కేజీబీవీ, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే మేడం. మేడం హలో, మీరు వింటున్నారా, మీ పాప వింటుందా? లేదు మేడం, ఇక నేను కూడా వింటున్నా మేడం, ఇక్కడ ఉన్నా. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందమ్మా, ఏం యాక్టివిటీ అమ్మా ఇది చెప్పండి. క్యూరియాసిటీ ప్రోగ్రామ్ లో ఏంటి జాలర్ కటింగ్ మేడం. ఏంటమ్మా? జాలర్ కటింగ్ మేడం. She right? Pay attention, all of you. I'll ask each one of you. Okay. So now I have made the cuts on all the sides. So whatever sides we had made on this paper, the green lines and the brown lines, I have made cuts over those lines. Okay. Now what we are going to do, the next step is fold the first flap and the last flap. So make sure that your first and last flap are closed.
this should be closed. Like Jagtyal from Jagtyal, the teacher asked which side we are making the cuts. Now that is important, which side we are making the cuts. So fold the first flap and fold the second flap, last flap, sorry. And they should be closed from the top, both of them. If your first last flap is open, then close both together like this. But it should be closed, last one. Okay. Now, in the remaining ones, we are going to cut. So these were closed, na? These are closed. We are going to cut them out like this. So I'm going to put my scissor and cut them. I hope everyone is on the same step that I am. Yeah, some have started opening also. Very nice. I want to see everyone showing their jhalar, and please put your screens on. The teachers who have put their screens off, please put your screens on, and I want to see everyone opening up their garlands and showing to me. Okay, and now once you are done, we are going to open it like this. So when you open it, you get a big jhalar. Here. So now we are all going to wear it maybe. So today teachers are going to have some fun. We are going to wear this in our... All right. So now you can see this is big enough that I can pass my body, even I can pass a big animal as elephant through this chain, through this garland. And you already know the story I have been telling, that KGBV Meerdodi, we went to KGBV Meerdodi and 78 girls fit in their jhalar. 78 girls, yes. That so if you want to break the record of 78, please make your jhalars and see how many girls can fit in from your KGBV. Adilabad. Yeah, so I think everyone is wearing. I can see teachers putting the garlands into their heads. Yeah. NRPT KGBV. Pehen lo, ma'am. You should wear it. Huh. JGTL KGBV Raikal. Please wear. Yes, Siddipet KGBV Cheria. I can't see the full name, but please wear it. It will be nice. And okay, rest I cannot see. I can only see few of the screens who have కెమెరా ఆన్ చేసుకోండి అమ్మా అందరూ కెమెరా ఆన్ చేసుకోండి okay. Now let's talk about what is happening here, whatever we have done, what is happening in this one. Okay. So yeah. So if you see, what we have done here is, I wanted to make a very big hole in the paper. So this was the paper in my hand, and I wanted to get something like this. So this is something which I wanted to get. So what I did, yeah. So now if you see here, this was my paper, and this is the big hole. This is the big hole that I wanted to make from it. So what I do here is, I have this jhalar, I have this garland with me, and I start placing it on the paper so that I can fit it on this paper. So if you see, I start from here. Sorry. I start from here. This is my closed end. I start from here. I go till here. Then I make a turn. Now, what I will do? This end is over. I'll go back like this. I'll go back like this.
And now I will come back. So what I'm getting here is, if you see here in the picture, I am getting a pattern like this. So if you see this rope, this is starting from here and this is going curve and curve and curve, and it has fit the paper. Okay. Now, wherever the rope is on the paper, I want that part of the paper because that will be my rope. But in between the rope, there is some space. At that place, I am going to make a line. So now what we did here was, if you see the first step, this one, the third picture, if you see this, these are the lines which are between the ropes, which are touching the sides of the rope. So this was my rope. If you see, this was my rope, and in between the rope, I have made the lines. Okay. Similarly, if you see the bottom one, again there are spaces, and in between those spaces, I have made my lines. Now I am going, because I don't need these lines, so I am Neha, 1 second. Yeah. Neha, 1 second. Yes, yes. Why is Mancherial, Kotpalli and Nalgonda, Devarakonda sitting along with children? కోటేపల్లి ఎందుకమ్మా మీకు మెసేజ్లు చదువుకోవడం అర్థం కాదా, లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్ గా పిల్లలకు చెప్పలేకనా? మీరు చెప్పలేరా పిల్లలకు? ఖచ్చితంగా పిల్లలు వినాల్సిందేనా ఇది టీచర్లకు అని చెప్పినప్పుడు కూడా? ఒక మెసేజ్ చదువుకొని అర్థం చేసుకోరాకపోతే ఎట్లమ్మా మీది? Good afternoon, madam. Hello. Yeah, 1 second. So whatever you have been teaching, let them explain, no? Let our teachers explain, no? Once, ma'am, I am done with the explanation, then I'll ask. Because they have already listened. It is expected that they know all this, right? Yeah. Quickly, I did some time. Yeah. Yes. Okay. So you want me to start with the explanation now? Yeah, quickly. And then let us make some time for them to explain. Otherwise, they won't pay attention. That is the reason why we are having this meeting, no? Yes, I actually wanted to complete the explanation and then I'll come to why. So now somebody will explain. Okay. Yes, ma'am. Yeah. So so we are here. Just a second, ma'am. Just a second. Yeah. So here, so we saw wherever the rope is. So you can see this is the rope. This is a kind of garland that I want from this paper. So I have put the garland on this paper. I have fitted on this paper, and wherever there is spaces between the paper, I am going to make the lines. Okay. And this is how we get this pattern on the paper. This one. And now when we are cutting along these lines, we are able to get the jhalar from this paper, right? Okay, now my question to you all is, you saw what we have done. Now, can anyone explain what is actually happening? We have not wasted any paper. Yeah, so I would also like to show something here. If you see this one, this is what is actually happening. This was my garland. This is a closed garland which I have pasted on the paper because I want to make this big hole. Now, if you see here, in this, I can make a line where there is little gap between these two lines. So I will make this line and this will touch the end of the paper. But when I start from here, this goes till this one and this does not touch the end of the paper. So you see, when we are making the lines in the paper, we are not touching both the ends because we have folded the paper. If I do not fold the paper, then one line is touching the end and one line is not touching the end. And here everything is, there is one more line here, as you can see here. This line touches this end. This line touches this end. This line goes till here and this line comes till here. So the same pattern we have made on the paper to get this out of the garland out of the paper.
So now my question is, what is happening? If anyone can explain. You can raise your hands and I can see who wants to answer. No. Please let me ask. Okay, sure, ma'am. Sure. So KGBV Adilabad rural, please respond. And KGBV Dumuguda, respond. Good afternoon, ma'am. KGBV Adilabad rural. Okay, Chapandi. Good afternoon, ma'am. Yeah. We have to change the area in some cutting. We have to change cut a paper in some special case. Then area is not changed in anywhere. Area is same. Area is same. Okay, but when you said we have to change the area. No, not paper, a thing. We have to cut in some different shape. Then the area is not changing in that. Okay, area is not changing. Sure. Not changed. Something is changing. What is changing? Shape is changed. Shapes. Okay. Cutting shape is changed. Okay. We have to cutting some different shapes. Okay. If the shape changes, then what mathematical thing also changes along with it? Perimeter is changed, madam. Yeah. Perimeter is changing. Na? So what you have done here is you have kept the area same. Now, because we are not wasting any paper, the area of the jhalar is equal to the area of my A4 paper. But because the rectangle was just this size, now the jhalar has become so big. And the width of the strip, this was the width of my strip. This has become very less, but the length has increased. So Neha, give me co-host, me or Bhavana, so that we will already keep given, them. already given, ma'am. No. You are the co-host. Bhavna ma'am, I'll give if she's also. She hasn't joined, I guess. I'm on Kasturba, Telangana. I'm not. Yeah. You are already the co-host, ma'am. I don't think so, Neha. Okay, I'll make it again. And ask anybody of your team also to keep muting them. So because we can't unmute all. Mute all of them, no? Yeah. Yes. Okay. So yeah. So here, okay. So area is same, but the perimeter is changing. So now we know that the area is same. So this means that if I'm given, so okay, now let's come back to the question which I gave in the Google form. I want to make a jhalar which is 3 meter long. Okay. So what should be the width of the strip that I should cut? This width. What should be the width of the strip that I should cut so I can get a 3 meter long jhalar? Now all of you know that area of jhalar is equal to area of the paper. And okay, I will give you the dimensions of the paper. So here is my paper and this length is 21 centimeters and this is 29.7 centimeter. You can approximate this to 30 centimeter. Okay. Now we know area of paper is equal to area of jhalar. Now can you find the width of the strip that you need to make so that the length of the jhalar is 3 meter? Everyone has to do. I'll just give 2 minutes. It's a very easy question now. Take 2 minutes and solve this. .07. Okay, 2 centimeters. Okay.
I can see some of the teachers have already done. Okay, Jagtyal, Rajitha madam. So ask Amala Gaini, whoever it is, to talk. Amala Gaini, respond. Which KGBV are you from? Amala Gaini. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. ఏ KGBV అమ్మా మీరు? ఎట్లా మేడం? The screen is off, so I can't spotlight them. మేడం ఏరుగట్ల మేడం, నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. ఏంటిదమ్మా? నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ మేడం, ఏరుగట్ల. ఏం పేరు మీ పేరు? రీనేమ్ చేసుకోరాదా మీకు? ఏ జిల్లానో రాసుకోరాదా మీకు? అంటే అసలు మీరు అటెండ్ అయితలేరు, ఏ జూమ్ అటెండ్ అయితలేరు, మీకు అందుకే తెలియదు మీకు. ఇప్పటి వరకు ఎన్ని క్లాసులు అయినాయమ్మా? ఇప్పుడు ఏం చెప్పిండ్రు? ఏం చెప్పిండ్రు ఇప్పుడు? ఏం చెప్పిండ్రు ఇప్పుడు? Neha, in the meanwhile, can you check how many are there on YouTube? Yeah, ma'am. So on YouTube, ఏం చెప్పిండ్రమ్మా అమల? మేడం చెప్పు, ఏం చెప్పిండ్రు ఇప్పుడు? కెమెరా ఆన్ చేసుకోండి. 107 on YouTube. Only 107. Okay. We are expecting 175 over there. 113 now. Okay. But yeah, this is. అమల గాయని అనే ఆవిడ. ఏ KGBV అమ్మ మీరు? మేడం పిల్లలు వచ్చారు. ఏంటిది? ఏ KGBV? శ్రీలత అటే పోమని కాలు మంచిగా పెట్టుకోండి. YouTube only one response is there. Please write your answers in the chat box. I'm seeing the answers. Answers adugutundi, questions istundi. Ma'am, shall I continue or you are going to ask someone? Yes, I want her Amala Gaini to respond. మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఏ స్కూల్ అని అడుగుతున్నా ఇప్పుడు, 4సారి అడుగుడు. మేడం స్ట్రక్ అవుతుంది మేడం. KGBV ఏరుగట్ల మేడం, నిజామాబాద్. నిజామాబాద్ KGBV? నిజామాబాద్ ఏరుగట్ల మేడం, నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్. ఎర్రగట్లనా? ఏరుగట్ల. ఇప్పుడు ఏం చెప్పిండ్రమ్మా? ఇప్పుడు ఏం ఇందాకనే జాయిన్ అయినా. ఇందాక రాసుకోండమ్మా. ఎర్రగట్ల ఇందాక జాయిన్ అయింది. ఎవరు ఫోన్ చేస్తే జాయిన్ అయినరు మేడం? ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే జాయిన్ అయినరా? ఇప్పుడు మీ స్కూల్లో ఏమేమి చేయించిండ్రమ్మా? IIT ఇది క్యూరియాసిటీ ప్రోగ్రామ్ లో మీ స్కూల్లో ఏమేమి చేయించిండ్రు ఇప్పటి వరకు? వేరే ఫోన్లలో వింటున్నాం మేడం. ఎప్పుడైనా ఈయన ఏం చేస్తుండ్రు? పిల్లలతో ఏం చేయించిండ్రు? స్టాప్ ద రికార్డింగ్, లైవ్ స్ట్రీమ్. Recording you stop, live stream can go on. Ma'am, but we don't record, only live stream. So live stream gets recorded because it goes on YouTube. మీరు ఏం చేయించారమ్మా మేడం? ఇప్పటి వరకు పిల్లలతో ఏం చేయించారు? వినిపిస్తుందా? నేను గట్టిగానే మాట్లాడుతున్నా. నా ఫోన్ స్ట్రక్ అవుతుంది మేడం. ఫోన్ స్ట్రక్ అవుతుంది మేడం. ఇప్పుడు కాదమ్మా, ప్రతిసారి కూడా వింటలేరా? వింటున్నాం మేడం. వేరే మేడం మన దాంట్లో వింటున్నాను. విన్నాక ఏం చేస్తారు? స్కూల్లో ఎన్ని యాక్టివిటీస్ చేయించిండ్రు? పేపర్ యాక్టివిటీస్ కొన్ని పిల్లలు చేస్తున్నారు మేడం. దాన్ని పేపర్ యాక్టివిటీ అంటారా? ఏమంటారు? ఇంకేం యాక్టివిటీస్ చేసారు? ఇంకా క్యూరియాసిటీ మేడం. క్యూరియాసిటీ ఎవరికి? క్యూరియాసిటీ పిల్లలకి మేడం. ఏమున్నాయి అందులో? యాక్టివిటీస్ ఏమున్నాయి అంటున్నా? 1-2 చెప్పండి. ఇప్పటికి 20 క్లాసులు అయినాయి కదా. నిజామాబాద్ ముగ్పల్ వచ్చిండ్రు, ఎర్రగట్ల వచ్చిండ్రు, ఇంకెవ్వరు రానట్టున్నారు. ముగ్పల్ వచ్చిండ్రు, కామర్ అంతే, ఇద్దరే వచ్చిండ్రు. మనం నిజామాబాద్ జూమ్ లో జాయిన్ కామన్నాం కదా, గ్రూప్ లో పెట్టేసేయండి, ఆవిడకి పెట్టేసేయండి. ముగ్పల్ ఓన్లీ అటెండెడ్ అండ్ ఎర్రగట్ల. నిజామాబాద్ నుంచి ఇద్దరే వచ్చిండ్రు కదా, మిగతా అందరు అబ్సెంట్ కదా. ఎర్రగట్ల అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాల్ ఫర్ చేయండి. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా మనం ముందే ఇచ్చేసాం కదా క్యూరియాసిటీ ప్రోగ్రామ్ గురించి. నిజామాబాద్ నుంచి ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? మాట్లాడండి. స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ గ్రూప్ లో స్కూల్ నుంచి 4 మెంబర్స్ అయినా మేడం. ఎందుకు 4 మెంబర్స్? ఎవరు జాయిన్ కమ్మన్నారు స్కూల్ నుంచి? మ్యాథ్స్ 4 ఉండరా? లేదు మేడం.
సో వీళ్ళు వినట్లేదమ్మా. నిజామాబాద్ బిల్కుల్ 0. Adilabad, Neha, please give me some time. Otherwise, this goes on. We just keep telling them and they just brush it aside. Bela unnaru, Narnur unnaru, Talamadugu unnaru, Tamsi unnaru. Let it clear komma. Bela, Narnur, Talamadugu, Tamsi. Adilabad rural also. Adilabad rural, Echoda, Tosham, Sirikonda, Gadiguda. Adilabad rural, Echoda, Tosham, సిరికొండ, గాదిగూడ ఉన్నారు. అంతే, ఇంకెవరు లేరు. మిగతా వాళ్ళందరూ నార్నూర్, తలమడుగు, తాంసి ఇప్పుడు చెప్పినవి. మొత్తం ఎంతమంది? 10 మంది ఉన్నారు. 17 మందికి గాను. ఆ మిగతా వాళ్ళందరూ అబ్సెంట్ అని పెట్టేసేయండి. మేడం కామారెడ్డి ఆల్సో వి ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ మేడం. హ్యావ్ ఐ ఆస్క్డ్ ఫర్ కామారెడ్డి? అంటే ఒక ఓరల్ మెసేజ్ అర్థం కావట్లేదు మనకి, ఒక రిటర్న్ మెసేజ్ అర్థం కావట్లేదు. లేకపోతే చెప్పేసి బయలుదేరిపోదామనా? భద్రాద్రి కొత్తగూడెం చూడమ్మా. ఏఆర్ పల్లి అంటే ఏంటిదో మరి, బీసీఎం అంటే ఏందో మరి. ఏఆర్ పల్లి అంట ఏంటిది ఏంటిది నేను అడిగినా ఏమ్మా? బీసీఎం అంటే దామరనా? ఏఆర్ పల్లి అటమ్మా, ఏందో వాళ్ళు ఉన్నారు. బీసీఎం కేకేజీఎం అట అంటే కరగూడెం మేడం. కరకగూడెం టిక్కు పెట్టుకోండి. భద్రాద్రి వాళ్ళు చెప్తున్నాను. ఆళ్లపల్లి ఉన్నారు, బూర్గంపాడ్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు. భద్రాచలం మేడం బీసీఎం అంటే. ఓకే, భద్రాచలం, కరకగూడెం, చెర్ల, ఏఆర్ పల్లి, బూర్గంపాడ్, తెలియదేందో వాళ్ళు పెట్టుకురు మళ్ళీ. ఏఆర్ పల్లి ఏంటమ్మా? ఆర్మోడ్ రిజర్వ్ పల్లె, అన్నపురెడ్డిపల్లి మేడం. అన్నపురెడ్డిపల్లి, చెర్ల. అమ్మా నాకు వినబడతలే తల్లి. చెర్ల, దుమ్ముగూడెం, జూలూర్పాడ్, పాల్వంచ, పినపాక, టేకులపల్లి, ములకపల్లి వీళ్ళున్నారు. ములకపల్లి, టేకులపల్లి, పినపాక, పాల్వంచ, జూలూర్పాడ్, దుమ్ముగూడెం, చర్ల, బూర్గంపాడ్, ఆళ్లపల్లి, బీసీఎం ఏందో చెప్పిరుగా. సో మిగతా వాళ్ళు ఇద్దరు లేరు. జగిత్యాల, జనగాం అసలు ఉండరు. జగిత్యాలు ఉన్నారు అసలే. జగిత్యాల, సారంగాపూర్ ఒక్కరే ఉన్నారు. చెప్తున్నా, సారంగాపూర్, రాయికల్, గొల్లపల్లి, మల్లాపూర్, పేగడపల్లి ఇంతే ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళందరూ అబ్సెంట్ ఉన్నారా? వీళ్ళు కాక ఎవరన్నా? ధర్మపురి ప్రెజెంట్ మేడం. మరి ఏం రాసుకోలే కదా మీరు రాయలే కదా? లేదమ్మా. ఓకే, జగిత్యాల్ జేఎస్జీ తోటి చూస్తే మల్యాల్, ధర్మపురి, వెల్గటూర్, సారంగాపూర్, జగిత్యాల్, మేడిపల్లి, కత్లాపూర్, జగదేవ్పూర్, చెప్పిన కదా నేనే. కత్లాపూర్ నాకు కనబడతలేదు అక్కడ. ఇప్పుడు ఓకే, కత్లాపూర్ ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో మేడం? చాలా యాక్టివిటీ ఇచ్చారు. ఇదిగోండి మేడం, చాలా యాక్టివిటీ ఇచ్చారు, చేశారు మేడం. ఫస్ట్ నేను మేడం దగ్గర అడిగాను, డౌట్ అడిగాను. ఏం యాక్టివిటీ? చాలా యాక్టివిటీ ఇచ్చారు. దాన్ని బ్రెడ్ అడిగారు మేడం. ఇదిగోండి ఇక్కడే ఉన్నాను. సో మేడం నా ఫోన్ ప్రాబ్లం ఉంది, రావట్లేదు. మీ స్కూల్లో ఐఎఫ్పీలు గానీ ఇంకేమి లేవా? కేయాన్ గానీ కనెక్ట్ ఐఎఫ్బి ఫిట్ అయింది కానీ అవి రాసియండి. ఏ దగ్గర ఉన్నాయో ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు రాసియండి. ఏ స్పెషల్ ఆఫీసర్ గారు కేయాన్ గానీ ఐఎఫ్పి గానీ ఓపెన్ చేస్తలేరు. ఓకే, నెక్స్ట్ దామరచర్ల, నల్గొండ. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. కెమెరా ఆన్ చేసుకోండి. దామరచర్ల, నల్గొండ. సార్ అందులో చూసి జాయిన్ అయిపోయి ఎందుకు రాదు? ఏం లేదు, ఉన్నారు 264.
Okay. Yeah, please keep Neha, please keep it interactive and keep asking them. No? So, ma'am, you will ask the questions or like you can ask Neha. Okay, okay, sure. Okay. Oh, sorry, I muted you. ఏమ్మా మలయాళం చెప్పండి. మీరు ఏం చేస్తున్నారమ్మా? మలయాళం చెప్పండి మేడం. ఏం చేస్తున్నారమ్మా చెప్పండి. గార్లాండ్ ప్రిపేర్ చేసిన మేడం. మేడం ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిరు, మాతో ఒక క్వశ్చన్ అడిగిరు, దానికి ఆన్సర్ కూడా నేను చేసిన, మేడం కి చూపించిన. ఇప్పుడు 2 సెంటీమీటర్స్ గూగుల్ ఫామ్ లో. ఇప్పుడు ఏం చేశారో ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇందాకటి నుంచి మేడం ఏం చూపించారు, మనకి ఈ క్లాస్ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్, why are Bhadradri Kottagudem students, BCM students sitting there? This is not a class for students because most of you are not paying attention. Join అయితలేరు, జాయిన్ అయినా శ్రద్ధ పెడతలేరు కాబట్టి టీచర్లకు చెప్పండి. ఫస్ట్ టీచర్లకు అర్థమైతలేదని చెప్పిన, మళ్ళీ టీచర్లతో పాటు అబ్బా మేమేమి వింటాం అనుకొని మీరు పిల్లల్ని చేర్పించారు. మళ్ళా మెసేజ్ చదవరాదు కదా, మీకు మెసేజ్ చదవరాట్లేదు కదా. టీచర్లు అంటే అర్థమైతలేదు, అందుకే బోల్డ్ లో పెట్టి క్యాపిటల్ లెటర్స్ పెట్టినా, అది కూడా అర్థమైతలేదు పాపం మీకు. You're on mute, Neha. KGBV Shamshabad, can you please explain how you got this 2 centimeter? That why should the width be 2 centimeter? Can you please explain how you reach the answer? If you can switch on your screen, I can spotlight you also. KGBV Shamshabad. Can you explain how you got 2.1? Okay, they are on mute. Ma'am, they are KGBV Shamshabad, I asked, but they are not answering. Good afternoon, madam. KGBV Shamshabad. Yeah, just a second. I'll spotlight you. Ha. Also spotlight myself. Yes. Ma'am, so how did you get 2 centimeter as the width of the jhalar? Can you explain? So okay, I'll tell you. We were doing this now. We are trying to find if I have a 3-meter long jhalar, what should be the width of the strip that I should cut to make the long jhalar. Did you try the question? I'm not understand. Not understand. Okay, I'll just. I am basically Telugu medium. Area of paper, area of jhalars, madam. Ha, area of paper. Area of jhalars are equal. Ha, equal, right? Now, question is 3-meter long jhalar. I want to make 3-meter long jhalar. Okay, length of the jhalar. So I know that area of paper is length times breadth. This is clear? Length and breadth. Yeah. And area of jhalar is also length times breadth. Okay. Now, paper is 30 length and 21 breadth. Okay. Okay. And the length of the jhalar is 3 meter, which is 300 centimeter, because these are in centimeter. So length should be 300 centimeter times breadth. Now, this is what I need to find. How do you find it, ma'am? You can now find it. Okay. By dividing by 300 on both sides. 630. You get? 630 equal to? No, 630. How 630? You length and width. Length and width 30 into. Oh, 20. yes. I divide. Okay, 630. Okay, so you are doing 300 into B.
Yeah, so you have so what now you divide 631 by 300, what do you get? You, 21 by 10. Yeah, so 2.1 centimeter, right? So 2.1. So ma'am, the question was that for any length of jhalar, you can find what should be the width of the strip that you should cut. I say make a jhalar 7 meter long. You can find how small the width should be, right? You know the formula. So what we are doing in this activity is, one, we have kept the area same, but change the perimeter or change the shape. That is also fine. Ma'am, Adilabad ma'am said that we are changing the shape. That is also right. We are keeping the area same. And this whole process we see in our body also. So if we see our body, now in our body, our small intestine. So if you see, even in the temples, if you see, this kind of arrangement is there in the temples, where we go in one line, take a U-turn, go in the second, take a U-turn, go in the third, take a U-turn, go in the fourth. If we are not doing this, what will happen? So many people will make a big line and they will have to stand in a big space. But now I have divided my area. I have brought all those people in the same area. I have made lines like the jhalar. I have made the lines, and now all the people are standing in that small area. Same thing happens in the small intestine in our body. Our small intestine is 3 to 5 meter long. So if this is 1 meter, if I span both my hands, if that is 1 meter, now imagine 5 times this length. So what will happen? Now my body, the long intestine cannot fit in my body. To fit in my body, to fit in my stomach, the cavity of my stomach, the small intestine arranges itself in a coiled form. So you can look here in the picture. The small intestine is coiled. Similarly, in the lungs also, there are alveoli. You science teachers are not there, but this is something we all know, that in our body, our lungs, so this is my whole body. So if you see, if I stand up, so this is my body, and in my body, there are lungs, and in those lungs, there are alveoli, right? Alveoli, they help in exchange of gases, like oxygen comes in, carbon dioxide goes out. Oxygen enters the blood and carbon dioxide goes from the body by the alveoli. So alveoli helps in exchange of gases. Now, in our body, we need a lot of oxygen. So there must be lot of alveoli, and there are around 300 million alveoli in our body. Now, if I take out all the alveoli and if I spread them out, so the alveoli in my body, so I should show you the picture. The alveoli in my body are bag-like structures, like a balloon. So if I inflate a balloon, if I put air in a balloon, that is how our alveoli look like, but very small balloon. Very, very small balloon, like even smaller than this. But if I open them out and place them on the ground, they can cover the area of a badminton court. So I have 300 million alveoli in my body. If I take them out and open the bags, they will cover an area of a badminton court. So this is how packing happens in our body. So many big organs are fit inside this small body, and these are called packing problems. So the jhalar also, when I showed you this jhalar, what I did,
I took a big jhalar and put it on the small paper. What I have done? I have packed it on a small area. Similarly, my body also packs the big organs in small area, small volume, and that is even when you buy. So those people who make sweaters or make who sew, they know the wool we buy from the market is in the form of a sphere. If I buy the long thread, I have to take a lot of space. But when I make it in the form of a sphere, it takes less space. So all these are packing problems which we do see in our daily lives. So now I would like to have questions. If there is any teacher who has not understand anything, who has, if the English was a problem, you are Telugu, you understand in Telugu better, but if you can understand little bit English, then I'll try to break it down, but please raise your hands and tell me. We are done with the activity. I will not do the second activity today. Please raise your hands, those who want to ask a question, or write in the chat box. I can see also if you raise your hands, but if there is any question regarding the activity, please raise your hands. No, but R. Lakshmi, KGBV, Balnagar. Ma'am, do you have a question? You can unmute and please ask. Hello, good evening, madam. Yeah, good evening. Do you have any question, ma'am? You have any doubt? No doubt. Okay. Okay. So, ma'am, what was the activity about? Ma'am? What was the activity? What did we learn in the activity? Like we did తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు లేరమ్మా మిగతా వాళ్ళు స్పెషల్ ఆఫ్ సారీ మీరు సిఆర్టీస్ ఎవరికి తెలుగు రాదా? బాలానగర్ ఎటుపోతున్నావమ్మా? ఎటుపోతున్నావు? ఇప్పటి వరకు ఏం జరిగిందమ్మా? ఏం జరిగింది ఇప్పటి వరకు? మేడం నేను ఇంతకు ముందు ½ ముందు జాయిన్ అయినా మేడం. ఎందుకని మీకు సరే ఇది వరకు కూడా చూసావు కదా ఇన్ని. అవును మేడం, ½ ముందు జాయిన్ అయినా మేడం. నేను డ్యూటీ చేసి వచ్చిండు మేడం. 3 నెలల నుంచి కూడా ½ లేదు మేడం, విన్నాం మేడం. క్యూరియాసిటీ ప్రోగ్రామ్స్ రోజు కదా. అదే చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు జరిగిన యాక్టివిటీ గురించి చెప్పు. ఇది వరకు చేసిందే మళ్ళా చేస్తుండ్రు. అప్పుడు వినలేదని ఇప్పుడు పెడితే ఇప్పుడు కూడా వింటలేరు. లేదు లేదు మేడం. అదే చెప్పమ్మా తల్లి, నీకు దండం పెడతా కానీ చెప్పు. నువ్వు వింటున్నావా లేదా అంటలేను. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఒక క్వశ్చన్ అడిగింది కదా, ఆ క్వశ్చన్ చెప్పు. మళ్ళీ ఒకసారి అడిగమ్మా క్వశ్చన్. నేహా, రిపీట్ ద క్వశ్చన్. Ma'am, I'm asking what did we learn in this activity? So ఏం లేదమ్మా, మీ స్కూల్లో చేసిన యాక్టివిటీ కదా తల్లి అది. మీ స్కూల్లో పిల్లలు అది ఎట్లా చేశారు, వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు దాని ద్వారా? చెప్పండి. మీ స్కూల్లో పిల్లలు ఏం నేర్చుకున్నారు దాని నుండి అని అడుగుతున్నా. ఇంకెవరన్నా ask somebody else. She's not attentive. Balanagar or Lakshmi రాసుకో. Ask somebody else. Yeah. కెమెరా ఆన్ చేసుకోండి అందరూ. MBNR KGBV Midgil. Yes, madam. Yeah, ma'am. Can you please tell us what did we learn in this activity? What did we do? Okay, madam. Area converted to perimeter, madam. అయితే A4 size paper ని
లెంత్ బ్రెడ్త్ మనం స్టూడెంట్స్ కి చెప్పి ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయించిన మేడం. L 21 centimeters, B nearly 30 centimeters. ఏరియా వచ్చేసి 29.7 into 21 చేస్తే తర్వాత జాహ్లర్ కటింగ్ 3 centimeters తోటి తీసుకుంటే అది 1.5 అయింది కదా మేడం. 1.5. ఓకే. దాన్ని ఓకే 1.5 తీసుకున్నా మేడం. ఆ జాహ్లర్ లెంత్ కనుక్కోమని చెప్పిన మేడం. What did you keep the jhalar length? Jhalar length 415.8 centimeters, madam. Okay, 4.15 meter. And what did you keep the width? Breadth of the string? 1.5 centimeters, madam. Okay, 1.5 centimeter. Okay. Ma'am, can you tell me, you said we converted the area into perimeter. Okay, madam. Right? You said this. We converted. But tell, okay, so here this happens. We all think that we are converting the area into perimeter, but we are not converting the area into perimeter. Area we are keeping same. So I am not wasting any paper. So I am not doing anything with the area. I am just changing one shape to another, but the area remains the same. That is what is happening here. And because I am changing the shape and area is same, so perimeter is going to change. Because I am changing the length and the breadth of the paper, so my perimeter changes. Okay? Area is not converted to perimeter. Area remains same. And I am changing the perimeter. Okay? Thank you, ma'am. Okay. All right. One more. I'll ask one more. Kotepalli, Vikarabad. Madam, good evening, madam. Good evening, madam. Yeah, good evening. Amma, please go ahead. Madam. Amma. Neha, please. Kotepalli, na? Yes. Madam, the area of the paper and the area of the jhalar is same. Okay. But we are changing the perimeter, ma'am. Okay, we are changing the perimeter. Okay. Yeah, ma'am, can you okay, where do you see this like in your real life? So why are we doing this actually? Why did we do this cutting activity? Paper cutting. We are seeing in our body parts, ma'am, especially small intestine. Okay. How? How in the small intestine, ma'am? Okay. Do you know, ma'am, or should I explain? Hello, madam. So how is the small intestine using the same thing which we did on paper? మనము అర్థమైంది కదమ్మా కోటేపల్లి, అర్థమైంది కదా తన క్వశ్చన్. మనం ఇప్పుడు పేగుతో మీరు చేసిన యాక్టివిటీ మన చిన్న పేగుతో ఎలా పోలుస్తారు అని అడుగుతున్నారు. మేడం, అక్కడ మనము స్పేస్ అనేది తక్కువ స్పేస్ లో ఎక్కువ సెల్స్ ఉండడం మేడం బాడీ ఆర్గన్స్ లో. Shirisha ma'am, is it ki they are saying the body organs are put in small space? Ma'am, did you say this? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పమ్మా కోటేపల్లి. మేడం, సో బాడీలో మన హ్యూమన్ బాడీలో సెల్స్ అన్ని ఆర్గనైజ్ అవుతాయి కదా మేడం, ఆర్గనైజ్ చేస్తారు కదా మేడం. సో బాడీ పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఇట్లా బాడీ పార్ట్స్ అన్ని కూడా అరేంజ్ చేసి తక్కువ స్పేస్
తక్కువ స్పేస్ లో అరేంజ్ అవుతాయి మేడం. No, you are wrong, Amma. Anybody else? Saujanya from Tamsi. Tamsi, Saujanya. Not speaking. Tamsi ఉన్నారా లేదా? Tamsi. Special officer కాల్ చేయాలి. Tamsi special. రేగొండ జయశంకర్ భూపాల్పల్లి. మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ తల్లి. ఒకసారి మీరు ఏం విన్నారు, ఏం అర్థమైంది చెప్పండి అమ్మా. మేడం జాలార్ గురించి చెప్పారు మేడం. ఇక్కడ మన పేపర్ అమ్మా దానిని మన మానవ శరీరంలో చిన్న పేగుతో ఎలా లింక్ చేస్తారో చెప్పండి. తక్కువ ఏరియా ఉన్న ప్లేస్ లో ఎక్కువ చుట్టుకొలత ఉన్న దాన్ని మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు మేడం. చుట్టుకొలత ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా మనకి తక్కువ ఏరియాలో దాన్ని అరేంజ్ చేయవచ్చు. Is she right, Neha? Ma'am, I could not understand because it was in Telugu. Yeah, tell me once again, Regonda. మేడం ఎంత ఏరియా తక్కువ ఉన్నప్పటికీ చుట్టుకొలత ఎక్కువ ఉన్న దాన్ని తక్కువ ఏరియాలో కూడా మనము పెట్టవచ్చు మేడం. దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇది అన్నది అర్థమైంది మాకు. Something related to perimeter and area. Area remains the same, but perimeter changes. Like we have changed the perimeter. Yes. So area మారలేదు కానీ పెరిమీటర్ పెద్దగా అయింది, అందుకని అందులో లోపల అమరుతుంది అట్లా. ఓకే సరే. ఓకే మా కాశీపూర్. Kashi, Neha, let us concentrate just on the conceptual understanding because the activity they'll anyhow do. So from here onwards, just do the activity in 5 minutes and let us keep retreading the concept only. Okay. 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 We do it like in the next session or? Next session only. Now I think it's already 4:30. 10 minutes. Yeah. You can go ahead, please. You do whatever you have planned for. You please go ahead. No, I'm done, ma'am. I just had to ask the questions and we are done. So this was the concept in this activity and this is how we find this, whatever activity we have done, this is in our body, this is around us in our daily life also. And why did we study this? Why did we do this activities? To understand how packing is very helpful. Like this area, perimeter, volume, all these things are one thing is changing, other is remaining same, so that we can pack big objects in small spaces. And even when oranges, if you have seen oranges on vegetable stall, the oranges are placed one over the other in this form. So if I draw Monday madam, Monday Janagaon KGBV, Janagaon, please respond. So
So if this is one orange, two orange, then the third orange will be in between them, like this. So then it will be in between them. So all these are placed one over the other in the center so that they can fit in less spaces. So we need to be very efficient. And this packing, this process. Yes, yeah, లింగంపేట శ్రీవాణి మేడం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు చెప్పమ్మా, మీరు ఇదివరకు విన్నారు కదా. మేడం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. యా, అయితే మనం ఆరెంజెస్ తీసుకుంటాం కదా మేడం, ఎక్కువ మొత్తంలో తక్కువ స్పేస్ తీసుకోనికి ఎలా అరేంజ్ చేయాలో మేడం రౌండ్స్ ద్వారా చెప్పండి మళ్ళీ ఒకసారి ఎలా చేస్తున్నారు అట్లా, దాంట్లో ఏం ప్రిన్సిపల్ ఉంది? అయితే మనం ఎక్కువ బాడీ ఆర్గన్స్ లో మనం చిన్న పేగుని ఎట్లా అయితే ఇమిడిస్తామో అట్లాగే ఎక్కువ ఇమిడి ఉంటుందా? లేదు మేడం, ఇమిడి ఉంటుంది మేడం. సో అది తక్కువ స్పేస్ లో ఎలా ఇమిడి ఉంటుందో దాని గురించి ముందు మళ్ళీ తర్వాత యూ టెల్ మీ ద రీజన్ అమ్మా, వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ ద యాక్టివిటీ దట్ యు హావ్ డన్, అండ్ ఆల్సో మన బాడీలో వినిపించట్లే ఎక్కడైనా యూటర్న్ లో తీసుకోవడం కోసం మనకి మేడం పేపర్ కట్టింగ్ ద్వారా, రెక్టాంగిల్ పేపర్ కట్టింగ్ ద్వారా ఎట్లా మనం దాన్ని చేస్తాము అనేసి చెప్పారు మేడం స్టార్టింగ్ లో. ఒక్క మాట తల్లి అందరికి, ఆల్ సిఆర్టీస్ ఇన్ ద మీటింగ్, వాట్ ఐ వాంట్ ఈస్, ఐఎమ్ ఈ రెండు భాషల్లో చెప్తాను బికాస్ నేహా ఆల్సో షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. వాట్ ఐ వాంట్ ఫ్రమ్ యూ ఈస్, what is the activity taken up in one word or two words, and the principle behind that, whatever has happened in that activity, what is the principle or concept behind it, that you tell me. Sarita, I don't want biology now, I want only maths behind villi. ఓకే మేడం, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మేడం, మనకి ఇంటెస్టైన్ ఎలా అయితే కాయిల్ అయ్యి తక్కువ ఉందో, విల్లస్ కూడా ఇంటెస్టైన్ లోపల అలా ఉంటది, ఏరియా ఆఫ్ అబ్జార్ప్షన్. I don't want biology or science now. Example. Yeah. Thank you madam. Thanks for the example, thanks for attending, thanks for everything, but all the CRTs of maths ఎవరు రెడీగా ఉంటే వాళ్ళు చెప్పండి. ఏంటంటే జరిగిన యాక్టివిటీ ఏంటిది, ఒక పదం రెండు పదాలల్లా, అది ఆ యాక్టివిటీలో, ఆ పేపర్ యాక్టివిటీలో ఇమిడి ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటిది, ఆ పెరిమీటర్, ఏరియా ఏదో చెప్పారు కదా అది. మూడోది, అది ఎక్కడెక్కడ మీరు అప్లై చేయడానికి, అంటే ఏ విషయాల్లో దాని అప్లికేషన్స్ మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. మనం చేస్తామని కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఇంకేం చెప్పారు, ఐ థింక్ యూ టోల్డ్ అబౌట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో యూ గేవ్. alveoli in the lungs. లంగ్స్ లో alveoli, ఇవి మనం ఏదో పెడతామని కాదు, బట్ ఎలా సాధ్యమైంది అని తెలుసుకోవడానికి. సో హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్ ఆఫ్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఆల్సో హీ సెడ్ నా న్యూరాన్స్. Those alveoli, if I open them out and spread them like these are bag like, so they can cover the area of a badminton court. The whole like a little less than a badminton court. ఒక లంగ్ లో ఉన్న ఆల్వియోలైని ఒకవేళ విడదీసి ఇట్లా పరిస్తే ఒక బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ అంత ఉంటదట. సో ఇదంతా కూడా జస్ట్ అది ఎట్లా పట్టింది అర్థం చేసుకోవడానికి, అంతే అంత మాత్రానికే, అంతే తప్పించి మీరు అదే నేర్చుకోమని అంటలేము ఇప్పుడు. ఓకే, ఇప్పుడు జస్ట్ నాకు కాన్సెప్ట్ ఒక్కటి చెప్పండి తల్లి, ఎట్లా పట్టింది. మీరు ఇప్పుడు ఒక A4 సైజు పేపర్లో, ఒక A4 సైజు పేపర్ నుంచి మీరు చేసిన దండలో 76 మంది పిల్లలు పట్టారు. ఈ ఒక్క A4 సైజు పేపర్లో నుంచి మీరు చేసిన దండలో 76 మంది పిల్లలు పట్టారు. అది ఎట్లా పట్టింది అనే ప్రిన్సిపల్ చెప్పండి. అది చెప్పే వరకు ఇలా రాత్రి 8 కానీ 9 కానీ రేపు తెల్లారని వాళ్ళది పెయిడ్ అకౌంటే 24 గంటలు కూడా ఉంటది, అది అంతసేపు ఉంటాం. మేడం గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. మేడం ఏరియా ఆఫ్ ద పేపర్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ద జాలర్ అని చెప్పారు కదా మేడం. సో అది దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మనం టెంపుల్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు చిన్న స్పేస్ లోనే అన్ని చిన్న చిన్న లైన్స్ పెట్టి పీపుల్స్ అంతా పంపిస్తారు కదా మేడం. నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అడగలే సార్. మేడం ఏరియా ఆఫ్ ద పేపర్ ఈక్వల్ ఏరియా ఆఫ్ ద జాలర్. ఇప్పుడు ఈ పేపర్ లా 76 మంది పట్టేటట్టు చేసిండ్రు కదా, దాని వెనక ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఏంది, ప్రిన్సిపల్ ఏంది కదా ఒకటి చెప్పండి. మేడం KGBV చిల్పూర్ జనగాం డిస్ట్రిక్ట్ మేడం. నేను నా ఊ కోసము, నా ఓకే కోసము, నా గుడ్ ఈవినింగ్ కోసం దయచేసి ఎదురు చూడకుండా చెప్పండి తల్లి.
Please. With the same area, we will make the different of perimeters, madam. Neha, please keep responding. I'm not a math. Yes. Yeah. So yes, if with the same area, you can make different shapes and they will have different perimeters. Different perimeters as much as possible, madam. Somebody please write down As much as possible, yes, but okay, as much as possible, let's not say that because yeah, like practically it is not possible to make very thin strips. So as much as possible on paper, yes, but that means we will cut the paper as a very thin, madam. It will make the big perimeter, no, madam. Yes. If you cut it very smallest size. Yeah, you will get a very big length and perimeter will change. Yes. Yes, madam. Area is same, but different type of perimeters we will get with the same paper. Yeah, thank you, madam. Different shapes. We will get different shapes which will have different shapes. Like there is perimeters. There is no thing as different types of perimeter. Okay, madam. Different length of perimeters. Different shapes which will have different lengths and breadths, so they will have different perimeter. Okay, madam. Yeah, different shapes. Change the breadth in cutting time, we get different perimeter. Yeah, while cutting, we change the breadth and we get different lengths. So that changes the perimeter. Correct, right. Ma'am, do we want to ask more questions? Shirisha ma'am? Ask whatever you feel like. Yeah, we can stop and yeah, just conclude saying that this is the principle behind it or concept. Repeat. Ask somebody to repeat in Telugu. That's all. Okay. I'll first repeat in English and then so no need of explanation. Just no need of explanation. Just state the learning outcomes. I'm just talking about the learning. So we did two major things in this activity. One is that we can have same area and we can get different shapes of the same area, which will have different lengths, which will have different breadths, and that is why they will have different perimeter. Second is, we talked about packing problems. How in our large body, these big organs are fit inside in smaller areas. So how do we package small things, big things in small area? That is called packing efficiency. How neatly, how properly we can package big things in small areas and small volumes. This activity helped us understand how we can put big things in small spaces, small areas. So these were the two major things that we did. Now can somebody explain and in English first and then in Telugu? I'll ask. Karimnagar, I think it's Manakonda. I am not sure. Karimnagar. Neha, one request. Neha, Yes, so how do we know who joined in YouTube? On YouTube, ma'am, there are messages. People can you write something in the bio or something? Asking them to write their name of the KGBV, their name and district name. Yeah, they have. Okay. So on YouTube. In the comments. YouTube comments. Yeah. So those who have joined on YouTube, kindly write your KGBV name. Ma'am, their name also? Yeah, please write the KGBV name in the their chat. Name also. Their name. Please write your name and KGBV name in the chat box, in the comment section on YouTube. Not here. On YouTube, no? District also, Neha. Yeah. Please write down the KGBV name and the district on YouTube, those who have joined on YouTube.
Okay. So yeah, Kareem Nagar. I was saying Kareem Nagar. Okay, ma'am, can you please explain what we did? Okay, they have left, I think. Kareem Nagar. Yeah. Ma'am, can you explain what did we, sorry, because Kareem Nagar. Mana Kondur CRT Math. Yes, ma'am. You can unmute yourself. Ma'am, can you please explain? Madam, area is same. If width is less than then the perimeter is increased. Then cutting off perimeter is increased. Okay, area remains the same, but perimeter is increasing. When Okay. we width is short, 2 centimeters, 1 centimeters, then the perimeter is increasing and so on. Okay. All right. And what was the second thing that we learned? Second thing, if the perimeter is short, the length, then width is increased. Perimeter, perimeter is short, then అంటే మనము కటింగ్ చేసింది విడ్త్ అనేది తక్కువ చేస్తే పెరిమీటర్ ఇది వీళ్ళు పిల్లలు పట్టే సైజ్ అనేది పెరిమీటర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, లాంగ్ అవుతుంది కదా. No, ma'am. So what I understood from English, ఇది ఈ లెంత్ అనేది మనము తక్కువ చేసుకుంటే so you cut this width, and you get a very big length. So what happens to the perimeter? Perimeter is lengthy. Increases, right? Perimeter has increased, or perimeter has changed. Let's say perimeter has changed. We don't know until we find it out. We can't say it increased or decreased. The length has increased, so has the width decreased. So we can't say length perimeter increased or decreased, but we can only say that the perimeter has changed, right? Yes, ma'am. Okay, and what was the other thing that we learned, ma'am? In real life, like yes, application. In real life, we can see in our body part, stomach, that one, and lines stomach. also. No stomach. What happens in the stomach? That pegulu అని అంటున్నారు. అవి packing that one. Small intestine. That one. Yes. In lines also, we can in real life we can see in lines temples. Yes. So these are packing problems. Like in small areas, when you have to fit big things, so you start using that area space in a proper way. And how you do is you do coiling. You start making things smaller so that they can fit in. Like so like you gave the example of temple, in that space you made lines so that now the whole space can be used. Yes. Can we say about the circulation, man? Sorry for the interruption, man. Yeah, no worries. You said something about circulation. What did you say? Can we say in the circulation, ma'am, when the blood fills in the auricles, then from the auricles, blood will enter into the ventricles, and from ventricles, it enters into the body parts like that. Can we say that example, ma'am? So this is the flow, ma'am. What you are saying, it goes from ventricles to like these are auricles to ventricles, ventricles to body parts. Yeah, so this is the flow, like which tube is carrying from which to which, right? Yeah. We are talking about just one organ which is very big and how it is fit in. So I will give you another example. Even like our lungs also have a very big area.
these lungs are fit inside my body, but if I open my lungs out, it would look like a butterfly. Like if I spread that lung out, and it will be a very big wing of a butterfly. Like, so these are very big organs which are fitted inside our body. The example that you gave is the flow, like how the blood flows from one organ to other. I'm not talking about the flow, I'm talking about how big things are fit inside our small bodies. That is packing. Like, so, like you have you get some, so you get something, like let's say your clothes. Okay, now you if you put your clothes without folding properly into the cupboard, they will take more space. But when you fold them properly, they take less space. Am I right? In your cupboard, when you put your clothes, if you put them like this, if you spread them, and if you put them one over the other, they take a lot of space. But now if you fold them properly, you can put them in less space. So this is packing, how you are putting big things into small area by folding, by coiling, like that. Yes, ma'am. Like they'll come and they'll go out. Inspiration and expiration. They are not constantly. They are not staying in one position, ma'am. They're constantly. They're changing their shapes. Like still now the drainage process. Like for some time. That shape is not changing. They are coming in. They are coming out. So in breathing also, the tubes, the alveoli, they take in oxygen and give carbon dioxide. Sorry, they take carbon dioxide and give oxygen to the blood capillary. Like, blood capillaries. Yeah. So that is a different thing, ma'am. That is not packing. So we are only talking about the shapes, how they are going to fit it. That's yes, it, right, ma'am? How they are fit inside the body. Okay. Okay. So Shirisha ma'am, can we end now? Yeah. So this was the activity. Now I would like you to think about the activity and maybe just try to write what we did in this activity. Just 2 or 3 lines. Just note down in your language what you did in this activity. Okay. So this is what was the activity about, and now we will see you next week and we will do another activity. Okay, madam. Thank you, ma'am. So Shirisha ma'am, can we end the session now? No. ఓ మ్యూట్ అని చేసిన Shirisha ma'am, are you there? Okay, so I will end the session now. It's already 5 now. I'll see you next week and we'll do some other activity. Okay? Okay, bye. Thank you. Thank you, madam. Okay, thank you. Thank you, madam. Bye. Thank you, madam. Bye.